Senhoras e senhores, salve! Vamos iniciar aí essa gameplay aqui agora. Vou jogar o jogo The Outer Worlds, tá? Tô jogando na versão de PC. O game está disponível na Epic Store ou na Microsoft, né? na loja da Microsoft. Na Epic Store o jogo tá R$122, se eu não me engano. E na Microsoft, você assinando o gamepass, você consegue adquirir o jogo aí na faixa, que é o que eu tô fazendo aqui agora, beleza? Não tive nenhuma experiência com o jogo e vou estar jogando pela primeira vez com vocês aqui agora. E um pouquinho a respeito do game, vi que ele está recebendo notas bem altas. E vamos lá, vamos ver o que esse jogo traz de inovador pra gente. Como eu falei, eu tô jogando na versão de PC, mas com o Game Pass, então ele sincroniza a minha conta que eu tenho da Microsoft. E aí eu ganho as conquistas, como se eu estivesse jogando no Xbox. Lógico que essa informação é para quem não tem esse tipo de serviço, né? Primeiramente aqui eu vou em configurações. Ok. O jogo automaticamente me deu esse preset aqui, tudo no muito alto. Vou deixar assim, eu vou ver como ele vai se comportar na questão gráfica, né, na questão de desempenho, principalmente FPS. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Sensibilidade do mouse. Esse 5 acho que 5 tá bom. Pra quem tá acostumado com jogos de FPS, que joga mais competitivamente, né? Normalmente deixa a sensibilidade bem baixinha pra você ter um controle maior ali na virada, né? Na arrastada do mouse. Pode ser mais delongas, vamos pro gameplay então. Tá, modo dificuldade, cara, desses jogos assim eu costumo jogar sempre no modo normal mesmo. Dependendo do jogo eu coloco aqui no modo difícil, né? Jogos que eu gosto muito, mas como é um jogo que eu não conheço, que eu vou estar jogando pela primeira vez, no modo normal mesmo. Ok. Obrigado. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Bom, aqui eu acho que eu vou colocar as características do meu personagem, né? Força mediana tá bom. Destreza. Eu tenho 6 pontos pra mim trabalhar. Vou ser um pouco mais forte. Um pouco mais inteligente.
Personalidade, cara? Porra. Tem que ter o ego muito inflado pra querer colocar aqui. You could charm your Muito way alto, into né? this Vou deixar engine. mediano mesmo, um temperamento mediano aqui. Vou trabalhar mais nesses dois campos aqui, então. Acho que assim fica um preset bom, um preset legal e mais justo com o game, né? Ok. Bom, defesa é algo que Good. I need someone with an instinct for self-preservation. é importante. Cura. Acredito que isso seja cura, né? Ok. Ah, a fellow tinkerer. Ok. Aptidão. Colocação. Tá. Técnico de serviços de bebidas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que seja parecida comigo. Fazendeiro sujeira. Cara, eu gosto muito disso aqui, né? Mexo com o computador desde os 13, 12 anos. Então eu sempre abria as coisas e fechava as coisas, né? Ficava Construction, eh? mexendo, How riveting. pulsando as coisas, tentando arrumar. Mais quebrava do que arrumava, então acredito que isso aqui se pareça um pouco comigo. Ok. Gênero. Homem. Ah, ok. Tô vendo isso pela primeira vez, tá? Não vi nada do jogo, tô jogando o jogo pela primeira vez agora. Deus. Bom. Cara, assim tá bom. Assim também tá bom. Meu Deus, cadê? Tem olho escuro, normal? Acredito que seja isso, né? Sobrancelha, não mexe muito. Caramba, quanta coisa, velho. Partir pro cabelo aqui logo. Você tem muita opção de customização, viu? Acredito eu que depois você possa vir aqui trabalhar um pouco mais no personagem. Acredito que assim seja mais parecido com o meu cabelo. Cor escura. Ok. Ok. Características. Não. Meu Deus. Não tô tão acabado assim. Acho que tá legal assim. Cara, fiquei impressionado que tem muita opção de customização aqui, cara. Dá pra perder um bom tempo aqui brincando e tentando deixar o personagem com suas características. Normalmente eu uso Caduzeira, Caduzeira X ou Cavalx, mas eu tô patronizando tudo pra Cavalx, que é o nome que eu tô mais utilizando agora nos jogos online.
Então vou tentar deixar um padrão para todos os games com Cavalcos, tá ok? Por que Cavalcos? Porque meu nome é Cavalcante, meu sobrenome é Cavalcante. Então a gente acabei aderindo ao Cavalcos. Opa. Ok, aceito. Ok, tá certo. Beleza. Looks to be your lucky day, my friend. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down to 90%. Skip drive. Shit. Inoperable. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All colonists are counting on you. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh?
Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Ok, início do game aí. Cara, graficamente o jogo tá bonito. Não é o melhor gráfico que eu já vi, mas tá bonito. Aparentemente tá bem fluido. Que bicho estranho. Adreno. Ok. O cara tava fazendo uma sopa aqui pra nós e faleceu. Editores de percepção, ok. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Meu Deus. Dá o F é a cura. Hey, you, come here. Okay. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Agora experimente todo o resto. Primacias espaciais, ó. Pela lei, isso machuca. Dois, o que aconteceu com você? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Tô na opção 2 de novo. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Opção 3. Não é muito meu perfil, vou na opção 1. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. Preciso saber onde eu tô, né? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ok, obrigado. Bom. Ok. Tá longe disso aqui. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? Complicações na hibernação detectadas. Ação temporal tática. Complicações de hibernação prolongada. Seu cérebro processa tempo diferente, ok? Apertar o botão da dilatação.
Ah, ok. Tá bom. Então, se eu apertar o Q, eu dou uma parada no tempo. Né? Isso lembra bastante Quantum Break. Ai, meu Deus! Vai fugir não, meu parceiro. Se eu segurar o E, ele pega tudo. Se eu apertar o E, ele pega o item que eu quiser. Como eu não conheço ainda o game, eu vou pegando tudo que eu ver pela frente. Tá bom. Cadê o outro cara que eu matei pra me dar uma luteada nele? Bom, ele sumiu. Meu Deus. Caraca. O cara caiu no mato e sumiu. Hey! Get over here before you get yourself killed! E aí, pessoal? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Vou na opção 2 de novo. Really? How is he? Continua sendo um idiota, eu nem conheço o cara. Opção 1. Well, that's a relief. You don't want to know how much paperwork's involved in paying off a gravesite fee. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Ok, vou na opção 4, tá? Talk to the lieutenant. She's certified in customer service. Usar uma cura. Meu Deus, eu despedacei o cara assim. Tudo é bem vasto aqui para fazer exploração, mas eu vou focar mais nos objetivos. Tá, temos viagem rápidas Please be então. informed that this vessel contains no valuable plunder. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities.
Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Tô na opção 2 aqui. Vamos ver o que acontece. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettisoning procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. Opção 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Na opção 1. Vamos ver o que acontece. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. Tava na opção 1 de novo. Não vou mentir. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Vou na opção 1 de novo. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Opção 1 de novo. The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Na opção 1 de novo. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Ok. Você foi promovido e subiu de nível. Depois eu vejo isso com mais calma. Então eu vou voltar e vou atrás. Meu Deus, que susto. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. A opção 2. Eu não menti ainda, vamos ver o que acontece, eu vou mentir. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Ok. Então vamos lá atrás da peça que falta pra gente colocar a nave no ar.
Cara, o cara cai no mato e some. Ah, não, tá aqui. Ok. Se eu subir aqui, será que eu corto o caminho? Deu bom, deu bom. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Eu estou de passagem. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Vou mentir de novo, né? Já que eu tô me passando pelo Alex. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Vamos atrás logo do regulador. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Faço o que eu quiser. Puta cara bruta. Eu vou fechar a conversa por aqui. I'll be around if you change your mind. Cara, o jogo ele é bem... Tem um gráfico bem bonito, viu? Uma temática diferente. Ok. O jogo tá dando uma pequena engasgada, cara. Eu não sei se é a questão do gráfico tá muito alto, meu PC não tá aguentando. Pra quem não sabe, eu tenho uma GTX 1070 Ti, 16 GB de RAM e tô com Core i7 7700K. Que é um PC forte, deveria rodar bem esse jogo. Ele tá mandando ver os pontos de habilidades. Mais pra frente eu vejo isso com mais calma. Monkey, Argo? Ok, achei o cara. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Vou na opção 1 de novo. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Opção 3, você direto. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Vamos lá, opção 1. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process.
Eletrocutar seria uma boa opção, mas eu já vou direto no objetivo. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Vou na opção 3, tá? The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. A opção, ela é irrelevante no momento, porque com certeza vai ter muitos inimigos lá. Vou na opção 3, que eu acho que já responde a 1. I'm afraid I can't spare the workers. We're strapped for bodies as it is. And there is a small element of personal danger. Sem cuidar de mim mesmo. I appreciate your gallantry. You deserve my honesty, and so I will be plain with you. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. A opção 2 é justamente o que eu estava pensando, mas eu vou na opção 1. The people living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Opção 1. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Claro, companhia sempre bom. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Ok, let's go. Seminário de novo gerente. Companheiros. Você ganhou um companheiro e esse personagem junta-se às suas aventuras e ajudam você de diversas formas. Mais habilidades, aumenta sua capacidade de carga. Tá bom. Isso é um ponto legal e é um ponto que eu tô meio em dúvida se isso aqui dá pra ser coop online. Não sei. Eu não vi opção de online no game. Então preciso ir lá pra baixo. Deixa eu ver os pontos de habilidades aqui. Treinamento de gerência da tia Clau. Melhoria de habilidade. Talvez toda vez que sobe de nível você ganha pontos de habilidades para gastar. Ok. Aumenta o nível de todas as habilidades especializadas de 1 até 50. Depois desse nível é possível adicionar pontos diretamente às habilidades especializadas. Ok. Habilidade de melhoria de defesa. Beleza. Tenho 10 pontos de habilidades. Eu vou focar na cura. Vou colocar. Tá bom. A defesa também. Vou focar nesses dois.
Ah, na verdade eu poderia... Ok, talentos. Tá ótimo pra mim. Não. Quero aplicar isso. Pensando que foi perto do espaço e ele não faz nada. Tá, aqui são as minhas missões. Beleza. Hey, mister, can we talk? Sorry. Claro. You got a minute? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Eu imaginei isso. Vou na opção 2. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Vou na opção 1, tá? Ela parece mais coerente. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Na opção 1 de novo. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Beleza, garoto. Então agora a gente tem duas opções, né? Ir no Vigário Max pra saber. Putz. Vou colar no Vigário lá, vai. Sorry, I'll just be a minute. Olé. Mas tá lá fora. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? So. What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Opção 2. Depriving them of safety from the marauders and wildlife.
I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Pediu conselho. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Vou na opção 3. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Isso não me impressiona nem um pouco. Opção 2. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. Vou na opção 4, que esse cara não vai me ajudar muito e eu vou ter que fazer o objetivo de qualquer forma, então seria mais pra conhecer algum tipo de história diferente. Ok. O próximo passo seria aqui engenharias, né? Fazer melhoria em engenharias pra... Nossa, que bonito. Caramba, eu tô bem longe do objetivo, hein, cara. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Meu Deus. Uma pequena explorada por aqui, eu não sei o que eu vou encontrar aqui. Tá, eu não tenho cartão de identificação. Vendedor. Máquinas de vendas. Máquinas de vendas oferecem uma variedade de itens para compra, geralmente de empresa, tá? Isso, beleza. Eu 34. Dá pra comprar muita coisa que eu posso vender. Eu tenho, na verdade, eu não vou vender porque eu não sei o que esses itens são e pra que servem. Tem muita coisa também, eu vou acabar tirando comigo aqui. Eu não vou comprar nada. Tá, mercadoria instantâneas, tá. Mais pra cura. Também não tenho muita grana pra comprar essas coisas por enquanto. Pode viajar para a plataforma de pouso. Tá, deixa eu ver aqui. É bem longe. Vou fazer uma viagem rápida aqui pro local mais próximo. E tentar de alguma forma chegar lá sem ser andando. Não sei se é possível pegar uma nave ou alguma coisa do tipo.
jogo vai ter que ensinar qual a melhor forma de chegar lá e talvez eu tenha que ir andando. Meu Deus, é muito longe. Vou ir pelas montanhas mesmo, vamos ver o que a gente encontra por aqui. Bom, eu pensei que ia ser mais longe, mas aparentemente tá indo até rápido. Tá. Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. São dois. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Opção. Opção. A geo what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Opção de novo. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Vou na opção com certeza. Explains why you're still yammering on at me. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. Opção. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Nossa opção é bem forte, mano. Opção 2. Appreciate it. Honest. Vou deixar ele em paz. Acredito que as perguntas não vão me ajudar em muita coisa. Aqui dentro tá bem bonito. Opa. Opa. Não, roubar não, desculpa. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Que receptivo. Eu tava roubando. Ela, tava o nome dela, né? Opção 1. I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine.
Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Tô na opção 3, tá? A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So, like the spores of the puffball, cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. A opção ela vai ser bem esclarecedora. It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Ela me enviou bem pra fazer as pazes, né? Então eu não vou ser... Ela me recebeu tão bem, eu não vou fazer isso. Vou dar tchau aqui e vou continuar no objetivo. Se bem que o objetivo ainda tá nela. Não entendi muito bem. I'm listening. Vou na opção 2. That's not strange at all, dear. Few of us truly know where we are. The world can seem like a forest without end, and it is all too easy to lose one's way. But we must remember that being lost is the first step in discovering yourself. Opção. This is the old botanical lab in Emerald Vale, on Terra 2. By the look on your face, I'm guessing you're not quite following me. Are you not feeling well? Ought to lay your head down if you're running fever. One opção. Are you talking about an escape pod of some sort? Where did you say you were from? Eu não disse. Eu não disse. I could do without the mockery. If you don't want to tell me where you're from, that's fine by me. Opção de novo. Is that a new settlement of some kind? I haven't kept news from outside the Vale. Opção de novo. Oh, you're talking about that old piece of folklore. Now I'm convinced you're delirious. You really ought to lay your head down, dear. Babbling only agitates the humors. You ought to try some of my purgative tea. Won't cure what ails you, but it will distract you for a spell. De novo. Maybe I do. I don't know yet. Growing up, I heard my folks talking about the hope. Always believed it was just a story we told ourselves to keep our spirits up. Listen, don't you worry about what I think. That's not important. Worry about what the board thinks of you going around talking about lost ships from decades past. Opção 2, não tem nada de errado. You carry on about coming here from another world, and people will talk. Talk leads to questions. Ask enough questions, and the board comes answering. Eu tenho medo do conselho. No, but the board may have reason to fear you. Vamos falar de outra coisa? I'm listening. Opção. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it.
What's Reed's idea of peace, then? Opção é muito rude. Opção 2. Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Boa opção, com certeza. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Opção 1. Cannery's got a regulator. You want chip parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Eu vou pensar nisso. I trust you will listen to your conscience. Tá. Deixa eu só... com uma iluminação a mais. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Meu Deus. O que foi isso? Ah, ok, são bombas, cara. Meu Deus. Pensei que era iluminação. Meu Deus! Quero tomar cuidado onde eu piso. Você vai subir aqui, querida? Bom, não vai subir. Ok. Vi que esse cara tava com uma arma maior que a minha, mas... Cara, tem uma caverna aqui. Opa, foi bom, hein? O que é ali em cima? Muitos itens. Meu Deus!
Parece ter alguns itens. Não vou entrar em confusão com vocês agora. Vou focar no objetivo. Meu Deus, cara, que susto! Não faça isso comigo. I've always wanted to poke around in here. Como eu vou entrar ali? Processing. Incoming! Morre. That's the last of them. Dá uma exploradinha, ver se eu achou um item. Vou aumentar um pouco as minhas habilidades. Três aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, mais um. Preciso de semente de armas. Eu preciso ter 4 armas aqui. Tá bom, consertar armas e armaduras. Mas aparentemente minhas armas estão todas ok. Isso explode. Tá, preciso de outra arma. Não sei como troca de arma. Óbvio, né? Bom, que legal. Tô sem arma, tô sem munição. Pressione o R pra consertar, você não tem peça suficiente, ok. Mas como eu mato o bicho então, cara? Ele não bate. Eu achei estranho que o bicho não tá dando porrada, cara. Deixa eu ver aqui nos controles. O jogo não me ensinou a bater. Então, opa!
Sempre útil, né? Eu estou sem munição mesmo. The control room should be off to the right. Nem sei qual munição minha arma utiliza. Mas eu não vou gastar dinheiro com isso agora não. Unexpected. Here they come! Vou trancar a porta do escritório. Vamos sair. Onyx performance. Ah, que difícil. São munições leves, munições balísticas, né? São as minhas armas. Talvez na volta que a gente vai embora eu dou uma comprada. Tá. Ótimo. Direcionar a energia. Vamos ver a condição primeiro dela. Tá. Redirecionar. Aviso, o redirecionamento de energia é um procedimento irreversível. Processando erro. Falha na função de redirecionamento de energia. Ativação manual necessária. Ative todos os 3 interruptores. Quais interruptores, meu bem? Ah. Poderia estar aqui do lado, né? Facilitar um pouco a nossa vida. 3 switches. That'll be easy enough. Que estranho. Me pede itens pra abrir a porta. Munição leve, munição das minhas armas.
Essa arma é muito ruim. Meu Deus, vai usar meus 5. Eu não vou arrombar isso. Não foi ser assim não. System. We're not getting through! Everyone all right? Beam for me. Ok. There's two more. What'll happen to Miss McDevitt's folk if we send power to the Veil? Esse bicho dele de morrer. Não. Ok, ele já pegou. Cara, essa arma é horrível. Ficaria mais fácil se eu ficasse nas costas dele, né? Ok, tutorial de defeitos. Durante as suas aventuras, alguns eventos podem ativar uma oferta de defeito para o seu personagem. Aceitar o defeito é opcional. Só para você ganhar um talento. Tá. Fraqueza plasma. Sofre queimaduras. Queimaduras. Transportado por plasma. Não quero isso não. Just two more. What'll happen to Miss McDevitt's folk if we send power to the Veil? Meu Deus. Tem nada aqui. No, just leave me alone. Caraca, mano. Vi que tem uma escada ali, mas eu vou pra onde tá mandando eu ir. Mind the steam. You're liable to get scalded. Caraca, mano, eu vou ter que voltar lá embaixo, velho. Phantom!
You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoo! Scram! Can talk? The Phantoms never talked before. I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Opção 2. Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorized me on occasion. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. O que ele faz aqui? Opção 1. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Opção 2. Opção 3. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. Opção 1. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Opção 1. I specialized in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded. Did it all from my old workroom just over in the next section. Ah, meu Deus, eu vou na opção 3. Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Vou na opção 3, com certeza. Well, yes, for the uninitiated palate. A true gourmand appreciates the sprat's complex melange of flavors. Braised, boiled, charred, skewered. Sprats are good eating, friend. Chock full of brain food. Bom, já acabou as conversas. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. You mean, why did the Mechanicals go on a murderous rampage? Same reason any of us do, I suppose. The voices told them to do it. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Opção 1. Look, I don't want to fall into any trouble with the Mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. Opção de novo. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Opção 2. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the Mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Acho que eu vou andando. Pensei que ele poderia me ajudar em algo, mas o que ele tá me dando é mais missões, então... Tchau. Unexpected processing. Here they come!
Want to go. Ok. If we send the power to Miss McDevitt, what happens to Glenn? Yes. Morre, meu filho. Apertei o botão errado. The last. I'm not sure what the ride is. All I know is the decision's final. Meu Deus, quanta porta bloqueada aqui. Bom, acho que vou ter que voltar. Quem sabe, meu bem, a gente vai ter que voltar. E agora eu estou perdida. Bom, claramente a gente vai ter que voltar, não tem nenhuma porta aqui. Que barulho é esse? Tem emprestado uma cópia de que da mercadoria social. Acho que 3 precisas de. Tá. Transição, não. Once we do this, there's no going back. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Pode falar o que você acha porque eu não sei. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Uma opção. Sorry, I didn't mean to babble on like that.
I felt like I had to say something. Boa opção. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Ah, meu Deus. Usina Vale Esmeralda, 20% de capacidade, a energia está sendo distribuída atualmente para. Cara, eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou mandar para o laboratório. Eu não confiei muito. Eu vou fazer isso, vou mandar pro laboratório. Bom, galera, eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar tão grande. É isso, obrigado a quem assistiu, valeu. Falou.